Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, setinggi-tinggi puji dan syukur kita panjatkan kehadap Allah Subhanahu wa taala. Pada petang yang penuh dengan kebarakatan ini, kita sama-sama dapat hadir untuk menyaksikan majlis ijab kabul pasangan Amirul Arif bin Ahmad Nurizan dan pasangan Khairun Sofia binti Kulai. Mudah-mudahan kehadiran kita membawa doa restu untuk kedua-dua mempelai yang kita raikan ini. So you wander into strange lands where the rain still falls when the sky is blue, and you can't get enough of make-believe love. Say you'll stay when the ruins are all that remain. When our world comes undone, we can rebuild. We belong to the ocean, like vagabonds of the shore. A sweet and simple revelation that we're getting more than we've bargained for. So raise your glass to the mysteries of love, war, and eternity. Oh, stay when the ruins are all that remain. When our world comes undone, we can rebuild. We were made like heaven, but should the devil come and then we forget? When our world comes undone, we can rebuild. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uzawwijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'ruf aw tasrihim bi ihsan. Amirul Arif bin Ahmad Nurizan. Saya. Aku nikahkan dikau dengan anak perempuanku Khairun Sofia binti Kula dengan mas kawinnya RM100 tunai. Aku terima nikah Khairun Sofia binti Kula dengan mas kahwinnya RM100 tunai. Ya, tu lepas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.